Dental Anatomy Lecture 3 Anatomical Landmarks معالم السطح مالت السن. First, cusp. It is an elevation or mound on the crown portion of a tooth making up a divisional part of the occlusal surface. الكاسب راح يكون هو الجزء المرتفع موجود وين؟ بالتوث. الكاسب يكون هو الجزء المرتفع يشبه التلة، الارتفاع موجود وين؟ على الأكلوزر. هذا اللور 6 عنده 5 كاسبات، 3 بكل، 2 لينجوال. Number 2, the cingulum. Cingulum, it is the lingual loop of an anterior tooth. It makes up the bulk of the cervical third of the lingual surface. Its convexity mesodistally resemble a girdle encircling the lingual surface at the cervical third. السنجولم هو هذا الجزء موجود باللينجوال سيرفيس مالت الانتيريور تيث، هو يمثل الجزء الأكبر من السيرفايكال ثيرد مالت اللينجوال سيرفيس مالت الانتيريور تيث. يكون هو كونفكس يعني تحدب، يمتد ميزو ديستالي، يشبه الحزام، موجود وين؟ باللينجوال سيرفيس بالسيرفايكال ثيرد مالت الانتيريور تيث. Tubercle. It is a smaller elevation on some portion of the crown produced by an extra formation of enamel. These are deviations from the typical form. يهمنا التيوبريكل هي ارتفاع صغير راح يصير بأي جزء من الكراون بسبب زيادة في تكوين الانامل المينا، وتعتبر هاي يعني هذا التيوبريكل، ويعتبر هو يعني شيء مو طبيعي. Ridge. Ridge, it is any linear elevation on the surface of a tooth and is named according to its location. Example, buccal ridge, incisor ridge, marginal ridge. عندنا هسه marginal ridge. These are rounded borders of the enamel that form the mesial and distal margins of the occlusal surfaces of premolars and molars, and the mesial and distal margins of the lingual surfaces of incisors and canine. هذا المكان هو المارجنال ريدج، هي الراوندد بوردر مالت الانامل، موجودة على الميزل والديستال مارجن مالت البوستيريور تيث، وموجودة وين؟ على الميزل والديستال مارجن مالت اللينجوال سيرفيس مالت الانتيريور تيث. Triangular ridge. These descend from the tips of cusp of molars and premolars toward the central part of occlusal surfaces. They are so named because the slopes of each side of the ridge are inclined to resemble two sides of a triangle. They are named after the cusp to which they belong. عندنا هسه التريانجولار ريدج تكون شكلها مثل المثلث، هاي تنزل تقريبا من القمة مالت الكاسبات باتجاه السنترال بارت مالت الاكلوزال سيرفيس، مالتها السلوب تشبه سايدات مالت المثلث، فلهذا يسموها تراينجولار ريدج، واسمها ينتمي لنفس اسم الكاسب، يعني هاي يعني تراينجولار ريدج مالت البكال كاسب، يسموها بكال تراينجولار ريدج. عندنا transverse ridge. It is the union of two triangular ridges crossing transversely the surfaces of a posterior teeth. عندنا oblique ridge. It is a ridge crossing obliquely the occlusal surfaces of maxillary molars. It is formed by the union of the triangular ridge of distobuccal cusp and the distal cusp ridge of mesolingual cusp. عندنا هنا الأوبليك ريدج موجودة وين؟ بس بالماكسيلاري مولارز. هي حتمتد اوبليكلي بشكل مائل على الاكلوزال سيرفيس مالت الماكسيلاري مولارز، ناتجة من التحام التقاء التراينجولار ريدج مالت الديستوبوكال كاسب، هذا الديستوبوكال كاسب، هو الديستال كاسب ريدج مال منو؟ مالت الميزو لينجوال
cusp، فهاي يسموها الأوبليك ريدج. lingual fossa. أن الفوسة شنو هي الفوسة؟ it is an irregular depression or concavity، يعني تقعر أو انخفاض يكون غير منتظم. فعندنا أول واحد هو lingual fossa. it is located on lingual surface of incisors. lingual fossa هاي موجودة على lingual surface مالت incisor، سميها lingual fossa، يصير تقعر بسيط. موجودة همينة وين؟ على lingual surface مالت anterior teeth، هذا canine همينة موجود lingual fossa هاي. عندنا central fossa. it is located on occlusal surface of molar. هذا الاكلوزال سيرفيس مالت المولر، هذا الدبريشن او الكونكافيتي نسميه central fossa على الاكلوزال سيرفيس مالت المولر. هاي central fossa مالت الماكسيلاري مولر، دبريشن على الاكلوزال سيرفيس مالت الاكلوزال سيرفيس مالت المولر. عندنا التراينجولار fossa. it is located on the occlusal surfaces of molars and premolars mesial or distal to marginal ridge. هاي عندنا هنا المارجنال ريدج، هنا عندنا المارجنال ريدج. الدبريشن القريب من يمها يكون شكله مثل المثلث نسميه triangular fossa. هاي اثنين triangular fossa. هنا عندنا المارجنال ريدج، هاي triangular fossa، وهنا عندنا المارجنال ريدج وهاي triangular fossa. sulcus. it is a long depression or valley in the surface of a tooth between ridges and cusp, the inclines of which meet at an angle. A sulcus has a developmental groove at the junction of its inclines. السلكاس شنو هو؟ يصير long depression، يعني انخفاض يكون طويل أو مشبه الوادي، موجود على السيرفس مالت التوث. دائما يكون هذا السلكاس بين منو؟ بين الرجز أو بين الكاسبات. فهنا عندنا كاسبين، هذا بيناتهم نسميه سلكاس، ودائما يكون بيه developmental groove. نفس الشيء هذا الماكسيلاري مولر، هنا حيكون عندنا بكل بالبكل سيرفس سلكاس بين البكل كاسب، وعندنا هنا همينة سلكاس موجود بين اللينجوال كاسبين اكو هنا. developmental groove. it is a shallow groove or line between the primary parts of the crown or root. developmental groove يكون هو جروف أو خط رفيع، يكون شلو يعني معمق بين الأجزاء الأساسية من الكراون. مثل هسه هذا هنا عندنا اللور، عندنا هنا اللور 7، عندنا هنا عندنا العفو اللور 6، عندنا هنا 3 كاسبات، هذا الميزوبوكال، هذا الديستوبوكال، وهذا الديستال كاسب. بيناتهم شنو هالجروفات نسميها developmental groove. وعند اللينجوالي كاسبين اللي هي الميزيال والديستال، الميزو لينجوال والديستال لينجوال، بيناتهم الجروف شو نسميه developmental groove. فيكون developmental groove بين البرايمري بارتس مالت الكراون أو الروت. supplemental groove. it is a less distinct shallow linear depression on the surface of tooth but is supplemental to a developmental groove and does not mark the junction of primary parts. هسه هاي احنا قلنا الديفلوبمنتال جروف بين البرايمري بارت، هاي بالخط الاسود. هاي اللي بالخط الاحمر هاي اللي نسميها سبليمنتال جروفز، تكون يعني قليلة الوضوح وشلو يعني مو عميقة، موجودة على الاكلوزال سيرفيس مالت التيت، وتكون سبليمنتال يعني اضافية او للديفلوبمنتال جروف، وما تفصل بين البرايمري بارت مالت التوث مثل ما قلنا على الديفلوبمنتال جروف. فهسه هاي بالحمر هاي الخطوط الحمر هي السبليمنتال، وهاي السود هي الديفلوبمنتال جروف. pit. it is a small pinpoint depression located at the junction of developmental groove or at terminals of those grooves. example central pit is a tear
used to describe a landmark in the central fossa of molars where developmental grooves join. البيت هي small pinpoint depression. هاي النقاط هنا نسميها البيت. تتكون هاي small pinpoint depression عند التقاء developmental grooves. هذا عندنا developmental groove، هذا الأسود من هنا وهذا الخط الأسود، الالتقاء مالتهم يصير pinpoint depression نسميه pit. فإحنا هسه هنا عندنا شنو هاي هذا بالوسط نسميه central pit. central pit ليش؟ انه موجود بالسنترال فوسا مالت المولار. اوكي، هاي من هنا نسميها mesial pit، هنا نسميها distal pit حسب مكانها على المولار occlusal surface. mamelon. It is any one of the 3 rounded protuberances found on the incisor ridge of newly erupted incisor teeth. احنا نشوف دائما اللي النيولي erupted teeth تكون مالتهم الانسايزر بيها مثل protuberances، مثل النتوءات، وتكون يعني مدببة شوية. دائما النيولي erupted teeth نشوف اسنانهم بيها هذا الستركتشر نسميه هذا الماميلون. ويا الايج راح يصير بيها وير اوف ويصير عدلة، الانسايزر ريدج تصير عدلة. Lobe is one of the primary sections of formation in the development of the crown. Cusp and mamelons are representative of lobes. lobe يعني فوس، هو يعتبر من الأجزاء الأساسية والأولية في تكوين الكراون. اللي ينتمي لللوب هو عندنا الكاسبات والماميلون. Thank you.